ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ సొల్యూషన్స్. ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ ఈకో సిస్టంలో మనకి మామూలుగా ఉంటారు, కానీ అదే ఆర్గనైజేషన్ ఒక పక్క వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి, పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు, ఆ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉంటాయి, తర్వాత లఘు ఉద్యోగ్స్ అనే చిన్న చిన్న కంపెనీలు ఉంటాయి, చిన్నవాళ్ళు ఎంఎస్ఎంఈలు ఏమో దే బికమ్ ద వెండర్స్ ఫర్ ద బిగ్ కంపెనీస్. ఇటువంటి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కదండి. సో వీళ్ళందరికీ కూడా దే నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ కనెక్టివిటీ విత్ ద గవర్నమెంట్. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళ గ్రీవెన్సెస్ చెప్పుకోవడానికి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గ్రీవెన్సెస్ ఏమో నార్మల్లీ ఇట్ హ్యాపన్స్ త్రూ ద అసోసియేషన్స్, and it is also dependent on the efficiency and effectiveness of those associations. ఆ అసోసియేషన్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటున్నాయో, ఎంత సిన్సియర్గా ఉంటున్నారో. కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏదో డబ్బులు తీసేసుకుని అటు ఇటు సర్దుకోవటాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ దట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అసోసియేషన్ ఈస్ అటెంప్టింగ్ టు బికమ్ ఎ వెరీ సిన్సియర్ ఆర్గనైజేషన్ టు వర్క్ ఫర్ ద కంప్లీట్ ecosystem. So when I said that we are working for the complete ecosystem, దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒక పక్క we have to be in touch with the central government which is making the policy and the respective state government, because transportation segment is what you call that, it is both by the central and the state. దాని ఏదో by ఏదో there's a term for that. Okay, ఏమండి ఏమన్నారు? Right. So it is dependent on both the central will give the policy, and it is the state which will implement, and they will have the local conditions of taxes and other factors. So we need to be in touch with both the central as well as the state governments. And atarvata I would like to tell you that for any product line or any activity, I think the end user is the god. Basically it is the end user who is the god. ఒకప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో, ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో మీరు చూసారంటే, మా కాలంలో ఎస్పెషల్లీ we have touched about 60 years. మా కాలంలో we had only two choices, either buy an ambassador or a Fiat. అదర్ చిన్న చిన్న బళ్ళు స్టాండర్డ్ అని ఉండేది, దానికి గ్యాస్ ఇట్లాంటి బళ్ళు ఉండేవి. బట్ నౌ యూ గాట్ ఎనార్మస్ చాయిసెస్, అండ్ బై the technology started improving, right? So same way ఐసీ ఇంజన్స్లో ఫస్ట్ ఐసీ ఇంజన్ బళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ కార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఫస్ట్ ట్రైన్ కానీ, ఫస్ట్ కార్ కానీ, ఫస్ట్ ఏరోప్లేన్ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి పారిపోయేవాడు, పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు. అది చూసిన వెంటనే దగ్గరకు వస్తుంటే ఏదో భూతం వస్తున్నట్టుగా. ఓకే, సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది. మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతూ యాక్సిడెంట్స్, మిస్టేక్స్, ప్రాబ్లమ్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ అయ్యి ఒక రోజు 2 రోజుల్లో పెట్రోల్ పంప్స్ అని రాలా. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. సో ఈ మాదిరి డెవలప్ చేసుకుంటూ ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీకి వచ్చినాయి అవి. ఓకే, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లెట్ మీ ఆల్సో హంబ్లీ టెల్ మై ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద డిగ్నిటరీస్ హియర్, electric vehicles, the subject of electric vehicles is nothing new. The subject is as old as 100 years, for your information. But ఎందుకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అన్నది ఇంత ముందే ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు? వై డిడ్ వి నాట్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ కెన్ రిమైన్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఎనీవే, పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్, బట్ నౌ అట్లీస్ట్ లెట్ us start utilizing the good of the electric vehicles. Although I represent International Federation of Electric Vehicle Association, let me also be honest to you that I will not say everything is great about an electric vehicle. నేను ఎందుకు ఇది అంటున్నానంటే, technology wise today the electric vehicle is superb. As far as the front end is concerned, I will say a front end and a back end. ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది ఏంటంటే, ఆ ప్రోడక్ట్ మనం లాంచ్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చి అది రోడ్ మీద ఆపరేట్ చేసే కండిషన్స్. టుడే we have got electric vehicles which are performing superbly, absolutely superbly. And మేము ఇప్పుడు ఆపరేట్ చేస్తున్న భారత్ మహా ఈవీ ర్యాలీ, యాక్చువల్లీ ఐఫేవా అనేది ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అసోసియేషన్
మేము ఇప్పుడు దాకా we have done a lot of conferences, workshops, seminars, panel discussions, ఎగ్జిబిషన్లు, ఎక్స్పోలు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాము. బట్ ఏదో ఒక వెలుతుంటేది, అరే మనం చేసిన పని సరిగ్గా ఉందా, సరిపడా ఉందా, ఆర్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ మోర్. ఆ సంథింగ్ మోర్ ఏం చేయగలం అనేది ఆలోచించినప్పుడు దెన్ వి హిట్ అపాన్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ an ఆల్ ఇండియా ర్యాలీ. ఈ ఆల్ ఇండియా ర్యాలీని మేము ఐ థింక్ అబౌట్ 5-6 months బిఫోర్ వి కాన్సెప్చువలైజ్డ్. ఈ కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వి థాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ 15,000 kilometers. ఆ తర్వాత దాన్ని కరెక్ట్ గా మ్యాథమెటిక్స్ దాని వర్కింగ్స్ కరెక్ట్ గా చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ల్యాండెడ్ అప్ టు అబౌట్ 21,000 kilometers. Or maybe by the time we close this rally, it could be even 22, 23, this way, that way. Okay. So that is the size of this, I mean the length of this rally, and 21,000 kilometers happens to be the world's longest EV rally ever. This is the longest EV rally, and I am very, very proud to introduce certain members are available here. Not all the members are present here. I now invite the President of International Federation of Electric Vehicle Association, Dr. Rajiv Mishra, to be on the dais. And Dr. Rajiv Mishra is basically a pious gentleman, baga God-fearing, Daiva Bhakti unna manishi. Tarvata ayana Daiva Bhakti maaku safety of the vehicles ki chala important. So till now, no mistakes, no accidents, touch wood, and nothing. And please pray that the balance of the travel, నాకు మామూలుగా రోడ్ అంటే నాకు భయం, నా భయం నాకు ఉంది. కానీ ధైర్యంగా గత 45 రోజులు we introduced this rally, we inaugurated this rally on the 9th of September 2025 with the blessings of Sri Nitin Gadkari ji and Piyush Goyal ji. అయితే అక్కడ ఆ 9th September లో స్టార్ట్ అయిన ఈ ర్యాలీ, నేను ఐ టెల్ యూ ద స్టేట్స్ దట్ వి హావ్ కవర్డ్. ఇప్పుడు దాకా ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ 45 డేస్ కవర్ చేసాము. యావరేజ్ గా 200 to 250 kilometers ఇస్ వాట్ వి డ్రైవ్ ఎ డే. మీరు 250 మల్టిప్లై బై 100 వేసుకుంటే 25,000 kilometers వస్తుంది. సో ద టార్గెట్ ఇస్ 21,000 kilometers. ఓకే, సో మేము ఇప్పుడు 45th డేలో ఉన్నాము. Again, touch wood, nothing untoward happened. Everything was very, very smooth, and I am myself very, very surprised. Inta baga jaragudda, inta smooth ga, because I have done a lot of traveling on the road, no doubt, but on the IC engines. And for your information, nobody really drove an EV vehicle. ఈ టీమ్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు కూడా అంతకు ముందు EV vehicle ని డ్రైవ్ చేయలేదు. Not even my president, myself, and now I will invite Sri Ramendra Dikshit to also please come on the dais. ఆయన కానీ ఇంక ఎవరైనా కానీ మా చైర్మన్ ఎవరు కూడా అంతకు ముందు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ని డ్రైవ్ చేయాలి. అయితే ఈయన ఫస్ట్ డ్రైవ్ చేశాడు. ఆయన ఈ 4-5 months ఆ హార్డ్ వర్క్ తర్వాత ఈ ర్యాలీ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఆ రోజు ఇనాగరేట్ డే ఎమోషనల్ అయిపోయాడు. కళ్ళ నీళ్లు ఓకే ఆయన జరిగిపోతా ఉంటుంది. ట్రై చేసాడు. తర్వాత ఏమో ఫోటో సెషన్ కోసం నన్ను బండిలో కూర్చోబెట్టి ట్రై చేయమంటారు. ఆడ చూస్తే ఆ ఆపరేషన్ నాకేం అర్థం కావట్లా. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఆల్ రైట్, సో వితౌట్ మై ఎనీథింగ్ సమ్హౌ ఇది ఫ్రంట్ తో వెనక్కి అని చెప్పి అటువంటి చెప్పేసేసి మొత్తం మీద ముందుకు వెళ్ళిపోయిందండి. కొంచెం మూవ్ అవడం మొదలైంది. దట్ ఈస్ హౌ వి స్టార్టెడ్ అవర్ డ్రైవింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. అండ్ టుడే it's just a baby. I will certify that driving an electric vehicle is just driving a baby. Akada just you have a left knob, and then you simply have a button for the parking facility, so strong enough you can guarantee the parking. So ఇటువంటి facilities తోటి తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లో మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి పని లేదు. why? Because there is no gear shift. And మన లెఫ్ట్ లెగ్ కి పని లేదు, because there is no clutch there. ఇంకోటి, మేము ఈ 10,000 kilometers of 45 days రోడ్ల వెంబట భరించగలిగామంటే there is no pollution and there is no sound. అది సగం దాకా చేసింది. కాకపోతే కారులో కూర్చొని మా గోల మా గొడవ మేము మాట్లాడుకునేటప్పుడు గోల పడటం గొడవలు పడటం ఆ సౌండ్ ఉండేది. కానీ
There is no pollution of the vehicle of that kind and no sound problems at all. So this is the first experience that I would like to tell you. All right. Then the next point that I would like to highlight is, let me tell you what all we have traveled. We started from Delhi, then we went to Mathura, Vrindavan. Then, all right, I will ask, we will do a combination. Let it not happen only through me. Our president will tell which are the places that we have touched and what we did in each of the places. First of all, good evening to all of you. Myself, Dr. Rajiv, and as our Global Vice President, Srinivas Kumar Yoraputtu, told you each and every things about Bharat Maha rally. And we started this rally 45 days before today. And thereafter, this rally covers almost 12 states. Please explain what are the Yeah, states. 12 states. And in these states, most of the cities we covered in between. Like, first of all, we went there in IIT Delhi. Their IIT Delhi started from Delhi, India Gate. Then go to Vrindavan in UP, and then Agra, then Jaipur in Rajasthan, Udaipur, then proceed to Gujarat, then Ahmedabad, Vadodara, and Indore. Then come to Vadodara, then come to Bhopal, Madhya Pradesh, then proceed to Nagpur, and this Mumbai. Before Nagpur, after Nagpur, we went to Shirdi, and from Shirdi we went to Nasik. Yes. Correct. And Mumbai, then Pune to Goa, Goa to then other parts like Goa to From Goa we came to Karnataka, Udupi. Udupi, Udupi. Udupi, and then From Bangalore, we went to Mysore. Mysore to Bangalore, అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న డైవర్షన్ అండి. మైసూర్ నుంచి ఒక చిన్న లీక్ వేసి ఆడ పక్కనే 100 కిలోమీటర్స్ ఊటీ ఉందని చెప్పి మా వాళ్ళు ఒక చిన్న హాలిడే వచ్చారు. that is in అది Tamil Nadu. తెలియదు. ఇప్పుడు లీక్ చేస్తాం. Yeah, Ooty, it's in Tamil Nadu, and we covered this Ooty itself that time in the Karnataka, and come back, and then proceed to from Karnataka to Telangana. From Mysore we came to Bangalore to then we went to Coimbatore. Yes. Came to Tamil Nadu. Coimbatore నుంచి we touched Kochi. Yeah. Please continue. Yeah. Then we proceed further for Thiruvananthapuram, then Chennai. Now after that we came to Kanyakumari, then Rameshwaram. Yes. From Rameshwaram we came to Karikal to Chennai. Puducherry. Then Then we came to Chennai. And from Chennai we went to Tirupati. Yes. And from Tirupati we went to Kurnool. And from Kurnool we have now come to Hyderabad, the great city. Yeah. Let's give a big hand to Hyderabad. So it's all about the journey we covered in this past 45 days, and we thank our co-organizer, none of them NHEV, which is the most renowned organization in India. NHEV. They are doing tech trial run and many others run with government, and you can see their logo NHEV. It is the most prominent organization. We are powered with, and CPOs. You have heard CPO who are the main mentor for the infrastructure. So CPOs is our also co-organized, and many other MSMEs like we have different companies here to support this Bharat Maha rally. All together we as an organization
FIBA, having more than 500 companies who are MSMEs with us to support this Bharat Maha rally as well. And this after this 45 days, we will cover 55 days remaining, and then in this span, we will cover rest east part, northeast part, then north part, and then go to the this extreme, you can say Jammu Kashmir and Leh Ladakh. Then come back to Delhi. So our final college from Delhi is 18th December, where we put a huge ceremony with possibly we will invite our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for this comments of the rally. Thank you. So this is the whole journey. అసలు ఏంటి జర్నీ ఏంటి, దేనికి పిచ్చి, ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అనే దానికి let us go to the details of that. The whole idea is, the basic idea is about fourfold. The first is to the consumers. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సక్సెస్ అవ్వడానికి కన్స్యూమర్స్ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ, రైట్? సో I personally feel that today the way EVs have developed technologically, I think they're all damn good. They're all very, very fine. Earlier there were periods of difficulties, but I think technology-wise, for the EV standing, I think very, very comfortable. The 10,000 kilometers, so there's no single complaint on the technology side. Sorry, again, touch wood, tire puncture, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఏం జరగలేదు. I think Ramender अभी नहीं हुआ एक भी बार, अभी तक नहीं हुआ एक भी बार. Nothing happened. And Ramender also makes sure that చిన్న stones గిన్స్ ఉందంటే he pulls them off. He takes care of the EV as a baby, and that's really good. Please give a big hand to Ramender. And so that much ఇలా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ లాగా అందరికీ మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఏంటో తెలుసు, కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో తెలుసు. కానీ ఎంతమందికి మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న ఫీచర్స్ తెలుసు, కంప్యూటర్ ఫీచర్స్ తెలుసు, ఏ పర్పస్కి ఏ మొబైల్ ఫోను ఏ కంప్యూటర్ కొనాలి అనేది ఎంతమందికి తెలుసు? కరెక్ట్? ద సేమ్ స్టోరీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ఈవీ ఆల్సో. మీ రిక్వైర్మెంట్కి సపోజ్ మీరు స్లో స్పీడ్లో వెళ్తే మీకెందుకు హై స్పీడ్ బండి? ఆల్రైట్, మీరు జస్ట్ ఒక రోజు 25 కిలోమీటర్లు వెళ్తుంటే దానికి ఎందుకు పెద్ద పెద్ద బండ్లు ఎందుకు? అండ్ ఈ మాదిరి ఓకే, మీ ఈగో సాటిస్ఫై చేయడానికి, మీ ప్రెస్టీజ్, మీ క్యాలిబర్, మీ హోదా, ఇవన్నీ సాటిస్ఫై చేయడానికి వెళ్ళొచ్చేమో. ఐ థింక్ ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు. విజయవాడ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఆ కేఎల్ యూనివర్సిటీ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు. అక్కడ ఐ రిమెంబర్ మా ఓల్డ్ ప్రిన్సిపల్ టి వేణుగోపాలరావు గారు. ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ మ్యాన్. And he was also, he is basically from the Andhra University, and he became the first principal of Siddhartha Engineering College. And tomorrow, when we go to Vijayawada, we are going to go there. We are all old students of that institute, at least 3 people of us. And in fact, the MD of Science also was a student of that institute. I am a student of that institute. And there, our DCP Badrinath was probably a double student of యూనివర్సిటీ అండ్ సిద్ధార్థ. ఆల్రైట్, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఇస్, అక్కడ ఆ టి వేణుగోపాలరావు గారు అంత హోదా ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన సైకిల్ తొక్కుని వెళ్ళిపోయేవారు. హీ యూస్ టు మూవ్ ఆన్ ఎ సైకిల్, బైసైకిల్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఐ రికమెండ్ టు ద వరల్డ్ దట్ యువర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నీడ్స్. చేసుకుంటే కొంతలో కొంత ఈ రోడ్లో ఉన్న ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ ఇవన్నీ కొద్దో గొప్ప తగ్గించుకోవచ్చు. మనం ఎట్లాగైతే ఒక టీ వేణుగోపాలరావు గారు తన సైకిల్లో కూడా వెళ్ళేవాడు, అంత పాపులర్, అంత ఫెమిలియారిటీ ఉన్న, నేషనల్లీ ఫేమ్ ఉన్న గొప్ప జీవి ఆ క్యాంపస్లో సైకిల్ తిరిగేవాడు. సో అటువంటి గొప్ప జీవి, ఆ కల్చర్ మళ్ళీ రావాలన్నది నా కోరిక. సో దట్ ఇట్స్ గాట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మీకు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం యూఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ వెల్. సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో యూ గాట్ అ హోల్ రేంజ్. So దాంట్లో you need to choose which range what, and for that IFEVA, International Federation of Electric Vehicle Association, we will teach as many people, and మెల్లమెల్లగా కన్సల్టెంట్స్ తయారు చేయడం, చిన్న కన్సల్టెంట్స్
2-wheeler consultants, 3-wheeler consultants, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనం. So we are all there to do all such services. Okay. So నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మొబైల్ ఫోన్ ఫీచర్స్, ల్యాప్టాప్ ఫీచర్స్, కంప్యూటర్ ఫీచర్స్ ఎట్లా తెలియదో ఆ మాదిరిగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఫీచర్స్ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. సో ఇంక్రీజ్ దట్ అవేర్నెస్ ఈ ర్యాలీ చేస్తున్నాం. వన్ రీజన్. సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ ఫియర్స్. జనాలకి ఈ బండి మీద ఫియర్లు ఉన్నాయి. సడన్ గా బ్యాటరీ బర్స్ట్ అయిపోద్దా, ఏమైనా జరిగిపోద్దా, ఏమైనా తెలియని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అని చెప్పి. అసలు నేను ఈ ర్యాలీలో వెళ్ళేటప్పుడు మై అంకుల్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, చూసావా టెస్లా బండి పేలిపోయింది, నీకు అవసరమా ఈ వయసులో ఇట్లా వెళ్ళటం అని చెప్పి అందరూ ఎవరెవరు ఎన్ని విధాలు భయపెట్టించేశారు. కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కేటప్పుడు కొంచెం బక్ మంది లోపల, ఏమవుతురా బాబు ఒకసారి కమిట్ అయిపోయాం, జీవితంలో పోతే ఒకసారి పోవాలి అని చెప్పి ఆ ధైర్యంతో ఎక్కారండి. దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ద టెక్నాలజికల్ ఫీచర్స్, then the bottom plate is double plated, then the battery features are so good, there is waterproofing of the battery, and for your information IC engine anna kuda adi neeru flooding aithe clog అయిపోతుంది, exhaust lo neeru potayi. I don't think an electric vehicle will have that kind of a problem. And మేము ఈ బండిని all terrains లో ఆపరేట్ చేసి చూసాం. The terrains are sandy soil లో ఆపరేట్ చేసాం, హిల్లీ టాప్స్ లో, సూపర్ స్లోప్స్ లో తీసుకెళ్ళాం ఈ బండిని. ఆ తర్వాత అది వర్షాల్లో తీసుకెళ్ళాం. ఏమవుతుందని చెప్పి ఫస్ట్ టైం తీసుకెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం కంగారు ఉండేది, తర్వాత ధైర్యం వచ్చింది. తర్వాత ఫ్లడ్డింగ్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో కూడా ఈ బండిని ముందుకు దొరికెళ్ళాం. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం. So that has given us a lot of confidence, and I tell you that with all this knowledge, I will only tell that my understanding of the EV, as even the global vice president, నాకు ఇంకా 10% తెలుసేమో. This is all that I might be knowing about EV, and I need to learn more and more to go deeper and deeper into it. Right? So this is one part. The other part that I would like to tell you is, as a complete ecosystem, okay, I was telling that we need to get connected to the central government, state government, manufacturers and so on. Ikkada very soon, I am very proud to inform you that IFAWA is going to list all the problems in the EV industry. And problems listing anta chesi, we are going to see who is already working on the solutions. China work chestunda, America work chestunda, Germany work chestunda, Japan వాళ్ళు చేస్తున్నారా, లేదంటే ఏమైనా ఐఐటీలు చేస్తున్నాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐటి పవర్ ఇస్ డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ హైడ్రోజన్, సమ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ చేస్తారని చెప్తారు. ఓకే, సో నౌ వి గోయింగ్ టు గో ఎంటర్ దీస్ ప్రెమిసెస్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్. సో దిస్ విల్ యాడ్ అప్ టు అ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. తర్వాత మేము ఈ ఈకోసిస్టమ్ లో టు బ్రింగ్ పీపుల్ టు ద ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవీ ఇండస్ట్రీలో దాంట్లో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు ద స్కూల్ చిల్డ్రన్ టు డూ ప్రాక్టికల్ వర్క్, ఇన్నోవేటివ్ వర్క్, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కాలేజ్ లెవెల్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు, అయిష్టంగా చదివేవాళ్ళు, సగం ఇష్టంగా చదివేవాళ్ళు, హైలీ ప్యాషనెట్ గా చదివేవాళ్ళు అందరూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ డివైడ్ చేద్దామని కూడా చూస్తున్నాం. దెన్ ఈ కాలేజ్ పిల్లలకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్, దాని తర్వాత ఎక్స్పోజర్స్, R&D ట్రైనింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోజర్స్ ఇద్దామని చెప్పి IFAWA is working in that direction. We are also studying what the R&D divisions are doing. Itla we are working towards an ideal state. బాగా ఇది అందరూ బాగా వినాలి. We are working towards an ideal state where your vehicle is such a beautiful, ఒక కేక్ ఒక ఐస్ లాగా స్మూత్ గా హ్యాపీగా గ్లైడ్ అయ్యే ఒక మెషిన్ గా ఉండాలి. ఆ మెషిన్ గ్లైడింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, మీరు మనకి 20 ఫీట్ రోడ్ ఉంది, 30 ఫీట్ రోడ్ ఉంది, 40 ఫీట్ రోడ్లు ఉన్నాయి, 60, 80, 120 ఇట్లా రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సపోజ్ మీ ఇల్లు కనుక 20 ఫీట్ లో ఉందంటే దాంట్లో ఒక 4 కార్లు పార్క్ చేశారంటే దాంట్లో ఉన్న కష్టాలు మీకు తెలుసు. అదే టైంలో రోడ్లలో చెల్లులు ఉన్నాయనుకోండి, పాట్ హోల్స్, దాంట్లో ఉన్న కష్టాలు మీకు తెలుసు. సో వీటన్నిటిలో కెన్ వి క్రియేట్ ఎ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్
can we create a transportation solution which will be really smooth and happy for people? కారణం ఏంటంటే రోడ్లలో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పాట్ హోల్స్ దగ్గర నుంచి ఆ ట్రాఫిక్ జాముల దగ్గర నుంచి ఇవన్నిట్లో మీరు పడే కష్టాలు, మీకున్న రెప్యుటేషన్, మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్, వీటన్నిటి రోడ్లో ఉన్న కష్టాలు మనందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ our duty to work on that. I always keep telling different places that democracy law for the people, by the people and of the people అన్నప్పుడు దయచేసి ఇప్పటి నుంచి ఈ ఫోరం, ఈ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఈ ప్రెస్ వాళ్ళు, లెట్ us not criticize anybody. ఎప్పుడు మనం తప్పులే కనిపెడుతూ ఆ తప్పుల్నే హైలైట్ చేస్తూ ఆ తప్పుల్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉండకుండా let the press also take responsibility. డెమోక్రసీలో అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. Let us not keep on pointing fingers on the prime minister or chief minister or such places. చేయకుండా all of us will take responsibility for the real growth of India and the world. ఆ లైన్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సొల్యూషన్స్ కి కావాల్సిన అన్ని కోఆర్డినేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అసోసియేషన్ చేసేట్టుగా మేము మా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ఈ ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు మీరందరూ కూడా ఫింగర్స్ పాయింట్అవుట్ చేసి ఆ రోజు నువ్వు చేస్తానని చెప్పావు, ఏమైంది, ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయింది, 3 ఏళ్ళు అయింది, ఏమి చేశారని చెప్పి అట్లా అనకుండా ఇది మన పనిగా భావించి మీరు కూడా ఎంత కోఆపరేట్ చేయగలరో అన్ని కోఆపరేషన్ దయచేసి చేయండి. రైట్, ఐ థింక్ ఐ కమ్యూనికేటెడ్ దిస్ పార్ట్. మీకు ఏదైనా వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, యూ ఆర్ ఫ్రీ టు కీప్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. బిఫోర్ ఐ గివ్ ఇట్ టు our president again, I'll quickly read the good support that we received from several people. Chinna support, of course, honestly telling you, ee rally ni ఇది కూడా మీరు అందరూ బాగా వినాలి. ఈ ర్యాలీని నిజంగా బాగా క్వాలిటీగా చేయాలంటే కనీసం ఈ ర్యాలీ యొక్క బడ్జెట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ 100 to 250 to 500 crores అండి. దట్ ఈస్ ద, ఎందుకంటే ఒక చెట్టు మేము ఈ ర్యాలీ తోటే 1 crore ట్రీ ప్లాంటేషన్ కూడా పూనుకున్నాం. We wanted to plant 1 crore tree saplings. ఇది ఒక ట్రీ సాప్లింగ్ ని ప్లాంట్ చేసి ఒక 3 సంవత్సరాలు కాపాడాలంటే యావరేజ్ కాస్ట్ 200 to 250 రూపీస్. ఈ చిన్న మ్యాథమెటిక్స్ చేసుకుని 250 రూపీస్ మల్టిప్లైడ్ బై 1 crore is equal to 250 crores అయిపోయింది. దానికి పైన విత్ మెయింటెనెన్స్, దానికి పైన సోషల్ మీడియా బ్లాస్టింగ్, పాపులరైజేషన్, ఇవన్నీ చేయడానికి ప్లస్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక 50 కోట్లు పెట్టుకున్నామంటే 300 crores ఉంటే అసలు ఇది వరల్డ్ లెవెల్లో ఎరగదీసే ప్రాజెక్ట్. బట్ మాకు 300 crores లో 1 crore కూడా మేము రేస్ చేయలేకపోయాం, ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దానికి కారణాలు ఒకటి ఏంటంటే మేబీ మా ఆర్గనైజేషన్ లోనే కొంత లిమిటేషన్స్ ఉండుండొచ్చు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలకు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు క్యాచ్ చేయలేదు కంప్లీట్ గా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ ఇండియా ఇస్, ఇండియాలో ఎక్కడ ముఖ్యంగా ఇండియాలో ఒకడు ఎవడన్నా మంచి పని చేస్తానంటే ముందు నువ్వు చెయ్యిరా బాబు, నువ్వు చెయ్యి పీకు, అన్ని పాకు, ఏది చేస్తావో చెయ్యి, ఆ చేసిన తర్వాత కొద్దో గొప్ప నువ్వు బతికితే అప్పుడు చూస్తాము అని చెప్పి మీకు ఇది బాగా అర్థం అవడానికి ఐ విల్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్. స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ లో సార్ ఐ వాంట్ టు బి ఎ క్రికెటర్, ఐ వాంట్ టు బి ఎ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్, బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ ఆడ అంటాడు. వాడిని తీసి వాడిని 3 చెరువులు 30 చెరువులు నీళ్లు తాగించి వాడి కింద మీద పడి మొత్తం మీద ఒక స్టేట్ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్, నేషనల్, ఒలింపిక్స్ ఏదో కొట్టేశాడు అనుకోండి. అప్పుడు అందరు సీఎంలు పిలిచి ఆడికి డబ్బులు మీద డబ్బులు ఇచ్చేస్తుంటారు. ఆడికి అప్పుడు అంత అవసరం లేదు. వాడు నిజంగా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాడి న్యూట్రిషన్ కి వాడికి కావాల్సిన అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి వాడికి అప్పుడు నిజంగా డబ్బులు కావాలి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ the government of India, the state governments, especially India, wherever good work is happening, kindly start recognizing. And if India really wants to be a great country, really matching up to the standards of China or America or Germany or Japan or any other country, first let us look into the fundamentals. Let India concentrate more on research and development and the basic elements and such things, so that India lo anni calibers unnai, కానీ మనం దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. Sir, we'll have some questions. Please.
we'll go ahead. How many member team is this? How many member team is starting? What is the team size? How many teams? Or Our how many team. people are driving? Right. How many vehicles? Yes, basically the vehicles which are doing the complete 21,000 kilometers is two vehicles that you have below. In Kapunda, there are 4 backup vehicles which are doing random journeys where we are missing those particular stretches. Then further up, especially from Hyderabad, from this Andhra region, we are getting the promise of another half a dozen vehicles to also start joining, but that is going to happen hereafter. Once that is established, we will let you know about that. Okay, sir. And besides this, మేము అక్కడక్కడ local areas we have done several local rallies. That's what we have done. What are the fleet information if you can give? What are those car makes? Primary vehicle is Tata Nexon, Tata? Okay. and the other one is there is a Tata Ace vehicle, and on top of the Tata Ace vehicle, we make to sit a scooty, an electric scooter, which is traveling all over India, and that is manufactured by Urja Global Limited. That is the scooter that's going on, and the captains of that vehicle are Sumit and Rahul there. Please come here. Sir, who are these drivers? How many of them are driving? Yes, as far as Tata Ace is concerned, those two people are the captains, and they have done a fabulous work. Sometimes they keep scolding me, boys, I am giving rest. We are continuously driving. Only two people are driving continuously, and all very brilliant and smiling. The ever smiling Sumit and the ever cautious Rahul here. Okay, they have done a fabulous work. And as far as Tata Nexon is concerned, one of the drivers, the major captain is Ramendra Dixit, who is with the mobile phone there. I think it's done almost about 50%. 50% of the drive is he has done it. Then we have our president himself. He has done about 30%. Maybe I've done about 10% of the drive because I need to make calls and adjust. And then our chairman also has come in between and participated. And we also have Mr. Suresh Kumar Lakaraju. Can you stand up and come, sir? This gentleman, he flew from Hyderabad to Trivandrum once by air and joined the team at the Trivandrum. In between, he went back and again flew to Tirupati and then came back and joined the team. How do you fund this trip? That's the difficult question, and Ramchandran Garu and the other press, if you can impress on this point, and these maybe the balance we got another 50-55 days to go. దీంట్లో కనుక ఒక 50 lakhs కనుక మీరు రేస్ చేసి పెట్టగలిగితే ఇంకా సోషల్ మీడియా బ్లాస్ట్ మీరు ఒకటి డబ్బులు అన్నా రేస్ చేసి పెట్టండి, లేదంటే సోషల్ మీడియా బ్లాస్ట్ అన్నా చేసి పెట్టండి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. Okay, how do we raise? For this, the usual factors are going and talking to the sponsors. But out in the automobile industry, whether you're going to note it or not going to note, I'll leave it to you. Out in the automobile industry, what happens is that Mahindra will check whether Tata is coming. And Tata will check which are the other vehicles are coming. Of course, besides that, they will do a lot of due diligence. That's a different story. But primarily, they'll check which are the other vehicles which are coming. I will not tell you which company has come forward. One company did come forward, and then since the other people did not come, that company backed up. So such great experiences we have had. What is that you are likely to invest in this entire trip? Sir, we are operating on a hand-to-mouth operating, and let me tell you that this hand-to-mouth operation has helped us to understand how to handle things. But where we are sorry is we are not able to do effective pre-preparation. మేము ఒక స్పాట్ వెళ్తున్నాం అంటే 1 week ahead అది పక్కా ప్లానింగ్ చేసి ఆ లోకల్ ఏరియా అసలు యాక్చువల్గా లోకల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనం ఇచ్చా మినిమం 100 నుంచి 1000 వర్డ్లు వచ్చి నిల్చుంటాయి సార్. సో this kind of a small plans and effective management is what we are not able to effectively do. And social media blast is so important in order to build up the awareness. అసలు యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆన్ అ వెరీ రైట్ సిచ్యువేషన్. It's almost shaped up. As far as the national highways are concerned,
మీరు కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆపరేట్ చేసుకోగలిగితే నేషనల్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ are 8 states, Kashmir, Leh, Ladakh. So that's fine, but Yeah. still I come back to the same old question. What is that you are likely to spend on this project? What is your project outlay? Likely to spend. Yeah. I think our average is about, say, if you put it at an average of about 10,000 to 15,000 rupees per day. 10 to 15,000 rupees multiplied by 100. Adenta vastunda chudandi sir. It's 15 lakhs. This is the hand to mouth level of operation that we are doing. Sir, who are these? What are their backgrounds? Those who are driving? Are they EV associated with EV industry, or are passionate drivers, or somebody who's interested in traveling, or who are they? I favor. We are the I know. organizer. We are the organizer. All are here with the organizer team. There is nothing. Nobody is there from the other end. No, no. What I mean to ask is, No, what I will- background are they from? I will explain. I favor is very proud to explain to you all that the top people of I favor are participants in this rally. And here is Dr. Rajiv Mishra. He is a PhD, and his basic qualification is electronics background, electronics and communications. And as president, he was the first proposer, and he accepted to travel all the 100 days. All the 100 days, and on the second day of the rally, he took a vow not to put his footwear as a mark of respect. And he's traveling all 100 days. Traveling barefoot. Barefoot. And kindly that can go to the press, sir. And probably This is the charge. 10 or 15 or 20 pairs of slippers and shoes you will get. Are these all industrialists, or do they own a company, or what are they? What the background? He's Yeah. doctor, fine, but is he a founder of an institution, Correct. or a CMD, or own a company, or what is he? Well, basically, Dr. Mishra deals with security systems, CCTV cameras and things like that, and he has participated in government projects. This is the background. And over periods of time, the chairman who is Dr. Shailendra Saroj, he is a specialist in testing instruments. So as a specialist in testing instruments, they are in touch with multivarious industrial activities. So they formed what is called as TICI. How do you Testing explain it? Instrument Indian Chamber of Commerce. Initially, it was testing industry company. That is where they started. And in that association, we found our members are coming into EV. So we propose to have this. Got it? Yes. Sir, what is your message to government and public? Just 1, 2, 3. And the public. Right. Thank you for this question. First of all, give a big hand to him for that. My question, my strong suggestion to the government is that India is undoubtedly a great country. I request the government of India to consider the caliber of the 140 crore population of India first. And see to it that all the services that are offered by the government are really matching to the needs and requirements. Suppose they have a freebies government can istunte. Sir, that is generic, sir. Yes. Actually, if you say something generic, it is irrelevant here. Okay? Your observation should be in EV industry point of view. What Right. are the lessons? Technique. What does that, see, for example, you have traveled 10,000 kilometers, 45 days you reached Hyderabad. Yes. I will do the first. I have traveled 45,000 kilometers across the country. Right. What I have learned, and let Okay. me tell you this. Right. I believe in Japan. Why did you come here? No, no, it's okay. Okay. I Sir, a will- hand mic? Hand mic. It's okay, I can say loudly. I learned that driving is a great job. Okay. We don't give respect to driver in India, Right. drivers in India. Right. Singapore considers taxi drivers as brand ambassadors of that nation. Fantastic. I believe in Japan, they throw party 2 times in their life. Once when they are married, second time when they get a driving license. This is what I have learned. Fantastic. So what I mean to say is, I want you to give me some observations Right. from experience. You must have interacted with a lot of people on the way.
studied so much about it. Maybe particularly keeping in mind any comment that you give or suggestion to government is keeping in mind EV industry. I'll do it. See, the first observation of mine is that uh, government has to be a little more careful on the designing of the roads itself, because you know these curves, the dangerous curves and other things, you know, and certain times when they're not to the specifications, it is not even the vehicle, it is not even the driver's capacity, it is the road condition which can be a killer. So this is my first observation. Yes, sir. And of course, you know the rest of it, the potholes and other things, you know, the quality of the roads. Of course, the infrastructure on the national highways are all pretty good enough. And when you go to the sub roads, you've got all those issues happening. That's the second part. And third, as far as EV is concerned, an EV technologically, the electric vehicle itself should be good enough, and the driver should be stable enough, and the infrastructure facility should be good enough. Now, it so happens that as far as the national highway is concerned, on an average, there is, ikkada EV lo, it is an egg and a chicken issue, which you all know. అది ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఫస్ట్ లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వాల్యూమ్ ఫస్ట్ రావాలని చెప్పి ఆ ఇష్యూ ఉంది. ఫర్ అ స్మాలర్ కంట్రీ దే హావ్ డన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెరీ వెల్, బట్ ఇండియాలో అది ప్రాక్టికల్లీ సాధ్యపడదు. బట్ లక్కీలీ మా అనుభవంలో మనం కనుక ఈవీ రన్నింగ్ ఈవీ వెహికల్స్ స్మార్ట్ క్యాల్కులేషన్. మీరు ఊళ్ళో పెట్రోల్ ఆగిపోతే పోయి బాటిల్ తీసుకుని వెళ్ళి పెట్రోల్ పోసే సిచ్యువేషన్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, నా మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండొచ్చు కానీ ఇంకా అంత పాపులర్ అవ్వాల. సో హౌ లాంగ్ విల్ హావ్ టు వెయిట్ ఇస్ అ బిగ్ ఇష్యూ. దెన్ దేర్ ఆర్ ఫాస్ట్ చార్జెస్ అండ్ స్లో చార్జెస్ హియర్, అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ హియర్. ఓకే, సో అన్నప్పుడు అక్కడ నేషనల్ హైవేస్ లో ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ మన అనుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇంకా రాలేదు. దే నాట్ డన్. బట్ విత్ వెరీ స్మార్ట్ డ్రైవింగ్ యూ కెన్ మేనేజ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము అదే ప్రూవ్ చేసాం. It is long distance travel with smart traveling is possible without stoppage. అన్నది ప్రూవ్ చేశాం. కానీ పొరపాటున స్టేట్ హైవే సైడ్కి వచ్చినా ఆ తర్వాత లెవెల్ రోడ్ కన్నా వచ్చి ఆ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ 100 to 150 కిలోమీటర్స్ లో కనుక ఛార్జింగ్ స్టేషన్ లేకపోతే అప్పుడు మీ బండిలో ఉన్న ఛార్జింగ్ కండిషన్ తక్కువ అయితే యు ఆర్ ఇన్ ఫర్ ట్రబుల్. దిస్ ఇస్ వేర్ యువర్ మిస్కాల్కులేషన్స్ కెన్ స్టాప్ and your vehicle will stop. So our side of infrastructure has to really grow. And I'll tell you some very very simple suggestions to the industry. Initial ga charging stations develop చేసిన వాళ్ళకి కాస్టింగ్ తగ్గించడానికి కోసం నార్మల్ గా పెట్రోల్ స్టేషన్స్ లో ఒక ఇండికేషన్ ఉంటుంది. ఆ పెద్దగా హెచ్పి అని ముందు అంత డిస్టెన్స్ లో మనకు కనపడుతుంది. కానీ ఏ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ లోనూ మీకు అటువంటి స్తంభాలు ఉండవు. అది ఎందుకంటే అది ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అని చెప్పి దాన్ని అక్కడ డబ్బులు సేవ్ చేయాలని పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు ఈవీల మీద మర్యాద పెరిగింది, ఈవీల మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. ఈ స్తంభాలు కనుక పెట్టడం మొదలు పెట్టారంటే అది కూడా పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయిపోతుంది. అరే అన్ని చోట్ల స్తంభాలు కనపడుతున్నాయి, ఇంకా మీరు ఈవీ కొనలేదా అని చెప్పి మనం ఇంకా జనాల్ని తోటం మొదలు పెట్టచ్చు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా చేసుకుంటూ పోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ మెథడ్ వేర్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఈవీస్. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ దగ్గర ఒక్కోసారి బ్లంట్ గా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ మటుకు పెడతారు. దానిపైన ఒక రూఫ్ ఉండదు, ఏముండదు. మీరు వర్షాల టైంలో ఏదైనా ఉంటే మీరు ఇరుక్కుంటారు అక్కడ. ఓకే, అండ్ స్మాల్ సీటింగ్ కెపాసిటీ సచ్ థింగ్స్. ఓకే, దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ వేర్ రిసార్ట్ దగ్గర అదర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. కానీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ లో ఆ ప్రొటెక్షన్ కవర్స్ ఇవన్నీ కూడా లేవు. తర్వాత మాకే ఒక డౌట్ ఉండేది, ఈ ఛార్జర్లు లోపల పెట్టేటప్పుడు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నీళ్లు పోయాలని అయిపోతాయండి. ఐ థింక్ దర్ ఇస్ నో సచ్ ప్రాబ్లం. వర్షాల టైంలో కూడా మీరు హ్యాపీగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దర్ ఇస్ నో గ్రేట్ ఇష్యూ. యాజ్ లాంగ్ as the earthing is very good, everything is fine. హోమ్ ఛార్జింగ్ లో కూడా మేక్ ష్యూర్ దట్ యువర్ earthing is good. 15 amp socket లో మీరు పెట్టారంటే make sure the earthing is all fine. So these are all the primary points which can increase the volume of sale of the electric vehicles. Are these adoption, sir? Let me complete. Let me Yes, add on please come. in this. Yeah, When you come
Come here. I have it. Oh, it's okay. So, this you say for a rally, for this Bharat Maha EV rally, what is the main motto, or like how? No, I will add it. I will add it. This Bharat Maha EV rally is for the EV awareness as well. EV awareness as well as be concerned with the government to subsidize the vehicles. You see, in next 6 months or 1 year, the cost of the vehicles will come down for a certain level, where you see IC engine and this vehicle will neck to neck. This is first step. Then another one, the jobs. 30 million jobs in 2030 we are expecting. We are having our research team here over. So we research all this. When government is expecting 30% conversion of all vehicles in 2030, so 30 million job in this sector only. So it is a huge number of employment generation segment. Yeah, either it will be a software, either it will be a hardware, mechanical, electrical. All people will engage in this electric vehicle company. So these two big changes you will see with your eyes next 6 months and next 6 years. That's it. Well, a few other points to further add. Rush, because even you can't take picture now, 5:30. Okay, You have to okay. take, otherwise you And can't- import factors లో కొంచెం considerations ఉందంటే because lithium is still imported, right? So such balancing are done, and wherever cost adjustments are done, I think EVs can do much better, right? When we go down and have pictures. Well, if you can give us one more minute, I would like to invite Sri Rajendran. Please come, sir.